Amma, I'm not doing it in haste, ma. The thing is, I'm not happy with this job. Just a sec, ma. ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಗುರು. Amma, it's a burden on me to meet the deadly targets these guys are setting. It's hard. I need to do something different, ma. You should think twice before you jump into it. Hmm. It's your life. This serene silence of the nature, I love it. It's a new beginning. It's an invitation to anchor my life deep. If I can spend time alone, all by myself, lost in the nature, in the company of angels and saints, maybe I can find myself. Looks like I'm already taking a step ahead in meeting God. In silence, I'm searching for the purpose of my life. Those old stories from the Bible that Mom had told of Joseph, Moses, and David, it's still fresh in my mind. Joseph, who had a gift for interpreting dreams. Moses, who led his people across the Red Sea. David, who turned prayers into poetry. Lovely. That beautiful story of the Good Shepherd from the New Testament. The shepherd who goes in search of the lost sheep. I like that image, but not easy. All saintly souls have taken the Good Shepherd as the model. They went ahead of their times in doing good. I want to embark on my long journey, like those spiritual heroes. And that journey, along the paths that those holy men and women walked before me, all alone, and I may reach somewhere near my goal. A journey across my motherland to discover myself and discover God's marvelous ways of working wonders through weak human beings. फादरजी नेहमी आम्हाला चांगलंच मार्गदर्शन सांगतात. म्हणजे विश्वास ठेवायचं, आपली प्रभूकडे विश्वासानं प्रार्थना करायचं. तर ते फादरजीचा जसं फादरजी सांगतात ना तसं आम्हाला अनुभव पण मिळून राहिला. म्हणजे देवाच्या ईश्वराकडून खूप प्रार्थनेनं आम्हाला खूप काही चांगलं होत आहे आमचं. तितकं आम्हाला वाटत नव्हतं, पण आता खरंच
खरोखर प्रभूवर विश्वासाने जर मागितलं तर ते खरं नक्कीच मिळते आम्हाला. असा माझा अनुभव आहे आणि माझा विश्वास आहे असं आहे. आणि तुम्ही पण सर्वजण माझ्या मुलांसाठी प्रार्थना करा, कारण देवाचा एकतरी माझा मुलगा विश्वासू बनला पाहिजे असं माझी इच्छा आहे. पण काय माहित नाही प्रभूकडे कसं आहे तर. तुम्ही प्रार्थना करा. आमच्या फादरजीचं आम्हाला खूप सहकार्य मिळते. फादरजी प्रार्थना करणं चांगले आम्हाला सांगतात. सगळ्या गोष्टीमध्ये मार्गदर्शन मिळते. पहिलं आम्हाला तेवढं प्रभूची म्हणजे एवढं इंटरेस्ट वाटत नव्हतं, पण आता ना जेव्हापासून हे फादरजी आले तेव्हापासून आम्हाला खरोखर प्रार्थना केल्यानं आम्हाला आमच्या अडचणी दूर होतात असं म्हणून आम्ही विश्वासानं प्रार्थना करतो. I don't think these villagers can ever forget Father Canisius. He is so immersed in the soil of Gajroli, simple and ordinary. Sometimes as a farmer, like others in the field, with the people, but always as their spiritual guide. For Father Canisius, this mission is his home. These poor villagers are his family. You see, he is there to console them in their sorrows. Can't imagine how tough it was for him to live in a land where your culture, language, everything is totally different. Wonder where that original inspiration came from for these missionaries to take that first trip to embrace the unknown. I see where the inspiration is coming from. Their founder, that great guru, Saint Kuriakose Elias Chavra. Arupa Mahatma Chitananda Sara. I have never gone through such an intense spiritual formation like these young seminarians. There's that thirst for God in their eyes. My field has always been different, with computers, hardware, software, and where's time to pray? This is something beautiful, calm, and peaceful. I long for that ardent love these young men have for God. So it's and he's here with a team of young. He's
മന്നിപ്പിച്ചിടുന്ന ദീപ്തിയെ ഗാത്രേ മറച്ചതും കാണാകണം. ഉന്നതനാം ദൈവം കന്നി മറിയത്തിൽ വന്നു പിറന്നതും കാണാകണം. I want you as my guru, my guide in this long journey. Teach me, how could I find the soul of India? Where should I go? Who will lead me? I am almost at the center of India. Bastar. I've only heard of it in news. It's my first experience of entering into Adivasi villages. How will they receive me? I have no idea. A whole family living in a single room hut. No fences, no boundaries between houses, but they live in harmony, trusting one another and trusting in God. What a diversity, what a beauty. It's simple, real happiness in song, dance and worship. Wow. अचानक चक्कर आता है. जो नया विश्वासी है उनके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें. But why are these poor souls constantly exploited by the society and its leaders? Why do these innocent people have to fight for a living? I wouldn't know the answer. I am a complete foreigner in these virgin lands. But I'm sure these missionaries really feel the pulse of the people, their joys, their sorrows. അച്ഛൻ, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ തൊട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അച്ഛോ. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഈ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വൈ ഹിയർ? ഞാൻ ജഗദൽപൂർ മിഷനിലാണ് ചേർന്നത്. മിഷനിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ഇൻറ്റീരിയൽ സ്ഥലങ്ങളാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, വെട്ടിയ, ബംഗളൂർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അവിടുന്ന് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞ് ഇവർ വളരെ പാവങ്ങളാണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവർ പിന്നോക്കമാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരൊറ്റ സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു ഏജൻസിയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്താണ് കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് പോസ്റ്റിലും പ്രൊഫഷണൽസിലും ആൾക്കാർ വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സാഹചര്യം കിട്ടിയുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അച്ഛോ, അവർ ഈ പ്രാചീന രീതികൾ വിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതിലുപരി എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? മതപരമായിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല, അതായത് ആചാരപരമായിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല, അവിടെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതാദ്യ കാര്യം. അപ്പോൾ അവരുടെ സാമാജികമായിട്ടുള്ളതും അവിടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ അവർ ക്രിസ്ത്യനായി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കള്ളുകുടി, മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്.
അത് ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മളിന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ കോഴിപ്പൂർ കാണാൻ പോയില്ലേ, അത് ഇവരുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആയിരങ്ങളാണ് അവർ ആ കോഴിപ്പൂരിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ക്രിസ്ത്യനാകുമ്പോൾ ആ കോഴിപ്പൂർ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒത്തിരി ലാഭങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു. ഇന്ന് വരെ ഇവർ പിള്ളേരെ എന്തിനാണ് കന്നുകാലി തീറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറമ്പിൽ കോഴിയെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോഴി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർ ആ ചിന്താഗതി മാറ്റി ഇവർ കുടിക്കുന്നതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ പറമ്പിൽ പോവുകയും ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടുകയും അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പരമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അൽബിനറിയാവോ, ഇവിടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുണ്ടെങ്കിലും പേരിന് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 5 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പുറത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ തലമുറ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വളരെ പിന്നോക്കമായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ തമ്പുരാനെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയും എല്ലാം ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ആവശ്യം, പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളെ ആവശ്യം. Father Pantalani has a really different lifestyle. His boldness and leadership among the tribal people. Oh, it's amazing. Sometimes the authorities look at him as a threat. I deem it a blessing to have met him and spent long hours with him. My journey is open-ended. I don't have a clear destination. But through this journey, I should find the real purpose of my life. The places I travel and the people I meet seem to lead me to a self-encounter. I know it's a long process to find the real me. Excuse me, this address? I am in the city of lakes to meet Father Anil. People told me stories about his empathy and compassion. The suppressed cries on the streets of Bhopal find a solace at Father Anil's home. Any child who yearns for love and care of a father or mother finds shelter at this abode of peace. You will feel like calling Father Anil a barefoot missionary. That's his style of work. His mission is always on the streets with people who don't belong anywhere. The people on these shabby streets and poor neighborhoods are his parish people. There aren't any boundaries to his parish. All castes, all religions are welcome to his ashram on the street. Loka samasta sukhino bhavantu. Now, my journey is turning into a pilgrimage to the memorial of a saintly soul, Swami Sadanand, to his ashram in Narasimhapur. हम लोग उनको परम संत मानते थे। परम शब्द जो है बड़ा ऊंचा होता है। गर्मी कितनी भी हो, वो 1.5 मीटर का कपड़ा एक धोती लपेटे रहते थे, पैरों में जूता नहीं होते थे। कितनी गर्मी हो, मई जून में भी चले जा रहे हैं पैदल। स्वामी जी को बहुत सारी जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था और लोगों को ठीक करने का उनका जो मन था, उन जड़ी बूटियों से हजारों लोगों को उन्होंने ठीक किया। संत बड़े परमात्मा शीतल जिनका संग, तपन बुझावें और की दे दे अपना अंग। स्वामी जी परम संत तो थे ही, लेकिन उच्च कोटि के साधक भी थे। अपनी साधना के माध्यम से
उन्होंने न केवल आश्रम में बल्कि सुदूर अंचलों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ से मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पे जाके ऐसे लोगों की सहायता की है जो साधन विहीन थे, जो किसान लोग थे, उनके खेतों में पानी नहीं था। आप गए, आपने अपनी साधना तप के प्रभाव से उन लोगों को पानी बताया, पानी निकला किसानों को खेतों में, उनका जीवन उनका कायाकल्प हो गया। स्वामी जी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है जी। मैं एक बार अपने खुद अस्वस्थ हो गया था, तो मैं आता था प्रकाश भवन कपड़े लेके सिलाई का काम करें। मेरे जो घुटने नहीं चल रहे थे, हाथ पैर, तो मैंने उनसे बताया, मैंने मेरे को गर्म पानी करवाया, दवाई करी, इस पर कपड़ा रखा, गर्म पानी डाला और वो मशीन रखते थे, उससे वो सकाई करते थे करंट से लगा के। यानी कि किसी भी चीज़ पे उसे दवाई करने में वो पीछे नहीं हटते थे। मार्केट भी जाते थे, कोई कितनी भी टाइम आ जाए बुलाने, तत्काल चल जाते थे। लकड़ियों की वो काम करते थे। एक बार किसी को सांप ने काटा था, उनने बचाया मेरे आंखों के सामने। जब तक वो जिए उन्होंने सबको प्यार बांटा, और जाने के बाद में शरीर का पूरे अंग जो हैं वो दान में दे गए। भोपाल में उनका ऑपरेशन से सब कुछ निकाला गया। जब तक रहे, जब तक लोगों को दान देते रहे, और आखिरी में वो पूरा शरीर भी दान में दे के चले गए। आया जगत का रखवाला, देखो आया जगत का रखवाला, वह परमेश्वर। Swamiyachan gave value to the spiritual and also to the physical well-being of people around him. I'm so moved on hearing the story of how Swamiyachan could lead Samandar Singh to reconciliation, the man who took the life of Sister Rani Maria. I think the missionaries are following the path of the sages who enlightened the soul of India. The strength you derive from prayer and meditation, you transform into love and service. It's cool to stay up on the mountains, but a servant of God has to go down and live with the people. One has to depend on God. At the same time, in daily life, action is to a certain extent more important. Gandhiji was a man of prayer. At the same time, he spent his whole energy to serve the people. We followed the message of Mahatma Gandhi. My life is a message to the people. In all humility, I am entering the Sevagram Ashram, a model that Gandhi gave us to turn Manava Seva to Ishvara Seva, to turn work into worship. O Mahatma, I wish to learn from your example of seeking God by seeking truth and love. I want to weave my life with love and simplicity, as you did. The cry of the poor, the sick, and the outcast reaches the God faster. Yes, it should. These missionaries have chosen the desert lands of Kutch in Gujarat to serve the less privileged sections of the society. A very challenging choice. I don't think Father Paul and other priests would have found it any easy to begin this home to rehabilitate the HIV survivors. The blind and the mentally challenged also have found a home here.
चलो भैया। True love for God can work such miracles. It can turn the desert into a fertile terrain. I wish if I could stay forever in these serene lands with these simple souls. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. The West comes to the East, seeking the true path to God. But do they really find it? At this holy land of the sacred rivers and places of pilgrimage, people are looking to find the ultimate answers in life. The beauty of Rishikesh and Haridwar and places around is that here rivers meet, religions meet, and people realize that there are different ways to reach God. Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. I met Father Thomas Kochumuttam at his ashram on the banks of the river Ganges. Father, in India we have a lot of cultures and a lot of religions also, and we have such differences among us. So how do we go about with the both of it together? There are quite a few religions and also cultures in our country, but we are all human beings. Then the question is the man or the religion bigger? I wouldn't make a comparison like that. I would rather say we are all basically human beings. And my humanity includes religion. In other words, religion is basically part of human being. Why? Because, as we usually say, religion is nothing but our relation with God. I cannot be without this relation with God. I am His creature, He is my creator. I am therefore essentially, basically, necessarily related to God. Without that relation, I have no existence, no life, no humanity. So we are all basically religious. Then of course the differences come. How and why? I can understand this relation differently. You may understand it in one way, I may understand in a different way. That is okay, provided the understanding is not in the wrong way. If I go wrong, I must correct and come to the right way of understanding it. So the differences is in understanding the religion, this relation. आनंद विश्राम दे और उन पर अमर ज्योति प्रकाशित हो, उनको शांति मिल जाए।
Ashwas is not an institution. It's a movement sustained by the love and dedication of many volunteers under the CMI leadership. I was so excited when Father Marius, the founder of Ashwas, explained to me how he tries to find God's loving face in the hungry, the poor, and the needy who arrive every day at the doors of Ashwas. Father, what was the real inspiration behind starting a support system like Ashwas? Actually, the starting Ashwas is due to an experience of my own. It was on a Christmas day. Myself and with other companions, we went to the village to greet them Christmas, and also we had some sweets and chocolates, and we distributed. And after receiving that one, they asked us, okay, can you give something to eat? Because we had no lunch today. Okay, that actually touched me. Then we came back and discussed with the matter with Father Rector and other companions. Then later we started Ashwas. I think you are a model for the present young generation, because you have that kind of a message to the people to self-sacrifice and to spend your time and your energy for the welfare of young people. I'm still confused. What is the real call of a missionary? Primarily to love and serve the poor? Yes, as Jesus always reached out compassionately to the poor and those at the margins. If ever I become a missionary, I wish to live like Jesus, like these missionaries, like the Son of God who had no place to lay his head. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മറ്റുള്ളവരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അവരെ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞ് ഏത് എച്ചിത്തൊട്ടിനും പാകത്തിനും വസ്ത്രം ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കടപ്പാടും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഏതെങ്കിലും പീഡിയത്തിൻ്റെയോ വേണമെങ്കിൽ അവർ കടപ്പാടും. അവർക്ക് കിട്ടാത്തത് ഇതൊന്നുമില്ല, സ്നേഹമാണ്. കിട്ടാതെ പോയത് സ്നേഹമാണ്. A missionary also needs to feed the minds of people around them, right? Many young people, just like me, are starving spiritually. What Father Kochumutum does in the land of Hindu temples and sages on the banks of river Ganges is reflected here in the interfaith mission of Father John Peter of Divyodaya, Coimbatore. In 81, there was a communal clash, big serious communal clashes in Mandekad, Meenachipuram in Kanyakumari district. That was in the papers. Then I thought that promoting communal harmony is very important. So we started celebrating festivals of all religions so that people come to know each other, the values in other each other, its traditions. The motto of Divyodaya, I have already said that in English. The bonds that unite us are stronger than the barriers that separate us. தமிழில் நம்மை பிரிக்கும் தடைச்சுவர்களை விட நம்மை பிணைக்கும் உறவுகள் வலிமையானவை. The founder of the CMIs, St. Kuriakos Elias Chavra. He also always stood for unity, bringing unity inside the church and outside in the larger society. I'm on my way to meet that great Guru, Chavrachan.
the original inspiration for those whole lot of missionaries. I want you to be my Guru, to lead me on my way. Your life and mission was so eventful, but you always found time to pray. You didn't go outside the boundaries of Kerala, but your followers have now spread their wings all over the world. How many people are thronging to the tomb of this great saint? Still, this place is so serene, calm, and peaceful. Saint Chavra, through your eyes, I wish to see my Divine Master, Jesus. My prayer is to see the face of God in every living being, every man and woman I meet, irrespective of religion, caste, and politics. Help me, Saint Chavra, to have the right beginning for my spiritual journey. Jesus, I'm ready to be sent wherever you want me to go. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save.